Chalo, let's get right into it. Hey there, 10th grade batchmates. Welcome to this explainer for what is honestly one of the most inspiring chapters in your whole Telangana State Board syllabus. We're talking about I Will Do It. Andariki namaskaram. మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కదా, టెన్షన్ మామూలుగా ఉండదు. కానీ ఏం కంగారు పడకండి. ఈ రోజు మనం ఈ లెసన్ని చాలా ఈజీగా, కూల్గా నేర్చుకుందాం. Now, before we start, I gotta ask you a real serious question. Do you absolutely need a big, fancy college to achieve your big dreams? ఇది నిజంగా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్నండి. ముఖ్యంగా ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి, ఏదైనా పెద్ద కాలేజీలో సీటు కొట్టాలి అని టెన్షన్ పడుతున్న మీ అందరికీ అసలు పెద్ద కాలేజీలో చదవకపోతే మన కలలు నిజం కావా? ఈ కథలోని మన హీరో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే పరిస్థితిని ఫేస్ చేశాడు. Okay, so here's our roadmap for today's explainer. First, we'll meet the brightest boy. Then, we're cracking the IIT exam. After that, we hit a father's bitter truth, followed by the station farewell, and we'll wrap up with the IT icon's legacy. మీ నోట్స్ రెడీ చేసుకోండి మరి. ఈ 5 పాయింట్స్తో మనం ఈ కథను పక్కాగా అర్థం చేసుకుందాం. మీ ఎగ్జామ్స్లో సూపర్గా రాయడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. Alright, jumping straight into section 1, meet the brightest boy. మొదటి భాగం ఆ తెలివైన కుర్రాడు గురించి తెలుసుకుందాం. So, our story kicks off with a teenager who was, well, short and sharp. Academically, an absolute topper. His fundas were so crystal clear, he was grasping complex scientific theories literally faster than the speed of light. Without a doubt, the brightest boy in his class, totally obsessed with the magic of physics and math. కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఆ అబ్బాయి తన క్లాస్లో అందరికంటే మహా చురుకైనవాడు. సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా పట్టేసేవాడంటే సీనియర్స్ కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ అడగడానికి ఈ పిల్లోడి దగ్గరికే వచ్చేవాళ్లు. Now the text mentions a mandap, which basically just means a raised stone platform. And get this, that was their study hub. No AC coaching centers, no pricey prep books, just sitting outside under a tree near the Chamundi Hills in Mysore, where he'd actually help out and guide all his fellow IIT aspirants. మైసూర్లోని చాముండి కొండల దగ్గర ఎలాంటి ఖరీదైన కోచింగ్ సెంటర్స్ లేవు వాళ్లకి. కేవలం ఒక చెట్టు కింద ఉన్న ఆ రాతి మండపం మీద కూర్చునే ఈ అబ్బాయి తన ఫ్రెండ్స్ చదువుకునేవారు. మిగతా వాళ్లకి అర్థం కాని కష్టమైన లెక్కల్ను కూడా ఇతను చిటికిలో సాల్వ్ చేసేవాడు. He was aiming for the absolute peak. And that brings us to section 2, cracking the IIT exam. రెండో భాగం ఐఐటి ఎగ్జామ్ని అతను ఎలా క్రాక్ చేశాడో ఇప్పుడు చూద్దాం. Picture this, it's the 1960s, and getting into the IITs was the ultimate dream for any bright kid, kind of like it still is today, right? But they did this with zero fancy resources. It was just pure brain power. They relied entirely on non-stop self-study to clear one of the absolute toughest papers in the world. 1960ల కాలంలో కూడా ఐఐటీలో సీట్ కొట్టడం అనేది ఒక పెద్ద డ్రీమ్. అప్పట్లో ఎలాంటి స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా కేవలం తమ సొంత కష్టంతో ఎంతో పట్టుదలతో ఈ అబ్బాయి ఆ టఫ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాడు. Then finally came D-Day. You know, that crucial day when something massive is meant to happen. He traveled down to Bangalore, stayed with some relatives, and wrote the test. And guys, this is the best part. When he actually passed with a super high rank, he didn't show off at all. He just quietly, humbly accepted his massive win. ఆ ముఖ్యమైన రోజు రానే వచ్చింది. బెంగళూరు వెళ్లి ఆ ఎగ్జామ్ రాశాడు. రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అతనికి చాలా టాప్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అయినా సరే అస్సలు గర్వం లేకుండా తన సక్సెస్ని చాలా సైలెంట్గా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. Obviously, internally, he was thrilled. But unfortunately, this leads us to the emotional turning point of our explainer. Section 3, A Father's Bitter Truth. మూడవ భాగం తండ్రి చెప్పిన చేదు నిజం. ఈ స్టోరీలో ఇదొక చాలా ఎమోషనల్ మూమెంట్. Before we get into it, you should know the boy uses the word Anna, which is a really affectionate, respectful term for an older male, to address his dad. He ran straight to him, while his dad was just sitting there quietly reading the newspaper, absolutely bursting with excitement to share his big news. అన్నా అని పిలుచుకుంటూ పేపర్ చదువుతున్న వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గరికి తన సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లాడు. Just imagine the pure pride in this kid's voice when he says, Anna, I have passed the exam. I want to join IIT. I mean, he worked so incredibly hard, cracked this beast of an exam with no extra coaching, and now he just wants his dad's blessing. అన్నా నేను ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను, నేను ఐఐటీలో జాయిన్ అవుతాను అని ఎన్నో ఆశలతో చెప్పాడు. అంత కష్టపడి చదివి సాధించినందుకు వాళ్ళ నాన్నగారి ఆశీర్వాదం కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశాడు. But then his dad dropped a heavy truth bomb. He said, I cannot afford your expenses at IIT. You can stay in Mysore and study as much as you want. And listen, his dad wasn't being mean. He was a high school teacher with 5 daughters and 3 sons.
Supporting a huge family like that on one single salary back then, that was a harsh reality. In that moment, the boy's grand dreams just kind of burnt to ashes. కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు గుండెలు పిండేసే ఒక నిజం చెప్పారు. నేను నీ ఐఐటి ఖర్చులు భరించలేనురా, నువ్వు మైసూర్లోనే ఉండి ఎంతైనా చదువుకో అని అన్నారు. అందులో ఆయన తప్పు లేదు. ఒక సాధారణ టీచర్గా 8 మంది పిల్లల బాధ్యత మోస్తున్న ఒక మిడిల్ క్లాస్ తండ్రి ఆవేదన అది. ఆ క్షణంలో ఆ పిల్లోడి కలలన్నీ కళ్ల ముందే కూలిపోయాయి. It's heartbreaking, right? And that harsh reality takes us right into Section 4, the station farewell. 4వ భాగం రైల్వే స్టేషన్లో ఫ్రెండ్స్కి వీడ్కోలు. So it's June 1962 in Mysore City. His friends were buzzing, chirping like birds, totally pumped up, to take the train to Madras for their new engineering colleges. But our introverted hero, he just stood there all alone in the drizzle. His heart was absolutely bleeding. But get this, he wasn't angry with anybody. He just quietly wished them good luck. June 1962. సన్నగా వర్షం పడుతోంది. తన ఫ్రెండ్స్ అంతా ఐఐటీలో చేరడానికి ఫుల్ జోష్లో మద్రాస్ వెళ్తుంటే ఈ అబ్బాయి మాత్రం చాలా బాధతో ఒంటరిగా ఆ స్టేషన్లో నిలబడిపోయాడు. తనకు అవకాశం రాలేదని ఎవరిమీద కోపం చూపించలేదు. సైలెంట్గా వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాడు. Standing totally motionless in that rain, it hit him. An incredible realization. He thought, but it is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life by hard work. 10th క్లాస్ చదువుతున్న మీ అందరికీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్. మనం చదివే కాలేజీ మన ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేయదు, కేవలం మన కష్టమే మన లైఫ్ని మారుస్తుంది అని ఆ రోజు అతను చాలా స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ అయ్యాడు. Actually, without even realizing it, he was living out the deep philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself, and your worst enemy is yourself. Think about it. If you put in the hard work, you're your own best friend. But if you give up out of jealousy or because of some setback, you become your own worst enemy. From that day on, he just focused relentlessly on his goals. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు మనకి మనమే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, అలాగే మనకి మనమే బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీస్. మనమీద మనం నమ్మకంతో కష్టపడితే మనకి మనమే మంచి స్నేహితులం. అందుకే అతను కసిగా తన గోల్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేశాడు. And what exactly did all that relentless hard work lead to? Let's hit our final section. The IT icon's legacy. 5వ భాగం. ఆ కుర్రాడు సాధించిన ఆ గొప్ప విజయమేంటో చూద్దాం. He grew up to become a total icon. You know, a widely famous person that people deeply admire. Because that young boy from the Mysore train station, he was none other than Nagavara Ramrao Narayana Murthy, the legendary founder of Infosys. He literally proved to the entire country that yes, it is absolutely possible to build massive wealth entirely legally and ethically. అవును, ఆ అబ్బాయే మనందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచిన ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు. చాలా నిజాయితీగా, ధర్మబద్ధంగా కూడా ఎంతో గొప్ప విజయాన్ని, కోట్లాది రూపాయల సంపదను సాధించవచ్చు అని ఆయన యావత్ దేశానికే ప్రూవ్ చేశారు. Plus, he is a hugely respected philanthropist. That means he's someone who generously gives away his wealth and service purely out of love for mankind. He never once used his caste, community, or political connections to climb up that ladder of success. It was 100% pure intellect and hard work. ఆయన కేవలం డబ్బు సంపాదించి ఊరుకోలేదు. ఆ సంపదను సమాజ సేవ కోసం ఖర్చు చేసిన గొప్ప దాత. పైకి రావడానికి ఎలాంటి కులం, మతం లేదా పొలిటికల్ సపోర్ట్ వాడుకోలేదు. కేవలం తన బుద్ధిబలంతో పైకి వచ్చారు. Oh, and a little bonus fact for you. This inspiring chapter was actually written by Sudha Murthy, who is N.R. Narayana Murthy's wife. And she is an absolute powerhouse herself. We're talking an accomplished author, a brilliant computer scientist, and the driving force behind the Infosys Foundation. She's founded orphanages, backed massive rural development projects, and even established the Murthy Classical Library at Harvard University. ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన పాఠాన్ని రాసింది స్వయాన ఆయన భార్య సుధామూర్తి గారు. ఆవిడ ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో అనాథాశ్రమాలు స్థాపించారు, అలాగే గ్రామీణాభివృద్ధికి ఎంతో గొప్ప సహాయం చేశారు. You know, the official motto of Infosys perfectly sums up Murthy's entire life journey. Powered by intellect and driven by values. He used his insane intellect to build this massive tech empire, but through it all, he was always driven by his unwavering moral compass. తెలివితేటలు మరియు మంచి విలువలు. ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే ఇన్ఫోసిస్ యొక్క నినాదం. తన మేధస్సుతో ఒక కళ్ళు చెదిరే సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించినా ఆయన ఎప్పుడూ తన వాల్యూస్ని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు. So, what's the big takeaway here? The institution doesn't define you. You define you.
So how are you going to drive your own success in your upcoming board exams? Take a solid page out of Narayana Murthy's book, Batchmates, put your head down and give it absolutely everything you've got. సో స్టూడెంట్స్, పెద్ద కాలేజీలో చదవకపోయినా అస్సలు పర్వాలేదు. మీ స్వంత కష్టమే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది. మీ రాబోయే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రిపేర్ అవ్వండి. నారాయణమూర్తి గారిలాగా మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచండి. మీకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్.